with them. What is a good dialysis in my view? There are several facts. One is patient should have steady post-dialysis weight. The dry weight is decided by the doctor or the senior sister in charge, and the post-dialysis they should merge, should be barabar, should be equal. And if the dry weight is going on increasing, then you have to review why it is increasing. Is he improving in his health or is he accumulating fluid? So weight gain, we allow 4% of the body weight. Means if a person is 60 kilos, we advise them not to gain more than 2.4 kilos. Machine can remove up to 6 kilos, but more fluid removal is with a lot of complication. What is a dry weight? Dry weight is the weight of the body without excess water. There is not be a swelling, no puffiness of face, no swelling of the leg, no breathlessness, and we know that the BP should be controlled with medications. If the BP gets uncontrolled, you have to think whether he is accumulating fluid and his weight should be reduced. What is weight gain in dialysis patient? This is for communication documentation. This is the weight of the patient that has increased from the end of the previous dialysis to the start of the present dialysis. That means innate pre-dialysis weight minus post-dialysis weight. In 60 kilo ആണ് pre-dialysis എങ്കിൽ last dialysis post 58 ആണെങ്കിൽ weight gain 2 kilo. അതിൻ്റെ weight 58 minimum ആക്കണം. Dry weight എത്ര നോക്കണം. Dry weight 55 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3 kilo എന്താണ് പറ്റിയത്? Is it all fluid which we are not removing? Should we remove it? So dry weight and post-dialysis weight should merge, but very seldom they are not merging. Most of the units weight gain okay, so that is what I wanted to convey. If you gain, what will happen if I gain more weight? More than 2.5 kilos, 3 kilos, then the problem is swelling of the face and leg will increase. Blood pressure will increase, which is called accelerated hypertension. They are prone for heart attack, stroke, they will have shortness of breath. Lack of oxygen in the blood is the reason for shortness of breath. And the collection of fluid in the body can occur like in lung, abdomen, or around the heart called pericardial fluid. What will happen if you remove too much fluid in 4 hours' time? BP will fall. AV fistula can close. ഈയിടെയാണ് 3-4 പേര് ലാസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റിലാണ് എല്ലാവരും കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ബലൂൺ. ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഓക്കെയാണ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 3 കിലോ കൂടി ഡയാലിസിസിൽ UF പിടിച്ചു, 2:30 വരെ കുഴപ്പമില്ല, 3.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യാറാവുമ്പം BP ഫോൾ, ടാക്കിക്കാർഡിയ, VT, കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, ഷോക്ക്, ഡെത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് elderly people and those who have cardiac problems. So your job is to have a smooth landing like the aeroplane. And if they have more weight gain, don't remove it. We will do it the next day. ഒന്നും പോയാലും ഒരു ഡയാലിസിസിന്റെ ചാർജ് അല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ. Recently, one lady had breathlessness at 10 p.m. She did not alert anybody, waited. 4 a.m. breathlessness increased. Went to a nearby casualty. They admitted her in the ICU. Did dialysis, 5 dialysis in the ICU. Altogether, she spent 60,000 rupees. All what she wanted was a good dialysis at 10 p.m. You have to inform the parent dialysis unit, prepare for the dialysis. For emergency dialysis, some places charge a little more, remove 3 kilos of fluid, and it should be done in the ICU, and then she can go home the next day morning. So these are all things to be told to the patient. You should be aware about it, and then don't precipitate a problem. Recently, one fellow's fistula closed. 100 kilo കൂടി 3 kilo മാറ്റാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു patient. So 3 kilo കഴിഞ്ഞപ്പം BP 490, next day no thrill. And
then you have to send for fistuloplasty, thrombectomy. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോംബസ് മാറ്റണം, അതിനകത്ത് കത്തീറ്റർ ഇടണം. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് 32,000 rupees. But that fistula was saved. Muscle cramps. എല്ലാ മസിൽ ക്രാംസും വരുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ്. Too much fluid removal in that 4 hours. Why are you removing too much of fluid? That is because patient has imbibed too much of water. 4 kilo വെള്ളം കുടിച്ചു വരുന്നു, weight gain ഉണ്ട്, 4 kilo കുറയ്ക്കുന്നു, muscle cramps. So remove only 3 kilos unless it is breathing difficulty. And then weakness. All these things can happen. How can you prevent excessive weight gain in dialysis? You have to educate the patient to reduce the fluid intake, lozenges, ice cubes, lemon flavored naringa muttai. ഇതൊക്കെ chew ചെയ്താൽ mouth will be wet, you won't feel thirsty. Reduce intake. You can gargle water, throat dry ആവുന്നതിന് വെള്ളം കൊണ്ട് കുലുക്ക് ചെയ്യാം. And some people who have got urine output, you can increase the urine output by giving diuretic. Lasix very high dose. Actually, it doesn't improve the kidney function. It will only get some water out of the body. Best is to do more dialysis. 3 times a week is ideal. 2 is okay for people who have not much weight gain and the blood pressure is controlled. Some dialysis, you always think how much fluid to be removed in each dialysis. Whatever gained, you remove it. And post-dialysis weight and the dry weight, which is decided early, should coincide. If it doesn't coincide, that file should be given to your treating doctor. That patient should be seen, and finally we have to reschedule the dry weight. Either the post-dialysis weight has to come to dry weight, or dry weight has to be increased to that of the usual post-dialysis weight. I always advise you look at the last 3 dialysis, post-dialysis weight. That will be a good weight at which patient is comfortable. You ask him whether he is happy with that. And you also examine him, how is the BP and swelling. So then you look at the dry weight and both can be merged. This dry weight has to be reset in between. Most of the doctors are coming once a week or once a month. At that time, the file can be shown. Patient can be interviewed over the telephone, or patient can be called and we can examine him directly. Okay, this is about yours. Now, next point is BP should be controlled. BP depends on the body water content. More the fluid gain, higher will be the BP, and fluctuation will be high. It increases before dialysis, and after dialysis, it decreases. Again, after 2-3 days, when he comes for dialysis, it will increase. So, these patients will need extra BP medication. So, advise them to have an electronic BP apparatus. Amaron is available in Amazon, India, and they can buy. They can check the BP apparatus reading with that of the dialysis unit, mercury one. There will be some difference of 10 or 15 mm. Don't worry about it. Something is better than nothing. Also, this electronic machine will tell you about the heart rate. Heart rate is important because higher the heart rate means it's likely to be a failing heart. And when you use beta blockers like Acton and Nebica, the heart rate may come down below 60. How to control BP in dialysis patients? By reducing the fluid, by more ultrafiltrate, and reducing the post-dialysis weight. All of a sudden, don't reduce it very drastically, maybe 250 to 500 grams
can be reduced in people with uncontrolled BP. And by increasing the medication which they are already on, or additional BP medication in consultation with the treating doctor of that patient in your unit. Okay, so we have spoken about water, fluid, the ultrafiltrate, second is BP. Now comes potassium. Pre-dialysis heparinized potassium is the best testing. Very often potassium 6.1. Then you do heparinized potassium, it is 4.8. By the time people are given them aspirin, you have given them hydrocortisone, they have been given calcium, whatnot, and the powder. Everything is done because potassium was 6.1. Actual potassium is only 4.6. So this type of thing should stop in the dialysis unit. Normal potassium is 3.5 to 4.5. It should be kept below 5. What are the causes of high potassium? Diet, especially fruits, some medications for kidney disease like losartan, repase, etc., and aldactone. So you have to review what could be the cause. Is it a diet or present medications? Then how to remove potassium during dialysis? Normally potassium is removed during dialysis. But excess potassium can be removed by using potassium-free dialysis, increasing the speed of dialysis, more frequent dialysis. So we have given you a CKD book in which this paper is there. Potassium, a lot of vegetables and fruits. All fruits contain potassium, especially citrus fruits, naranja, madala naranja, coconut water, etc., potato, coffee, tea, etc. There are a lot of potassium containing vegetables also. Basically, in the net, this list is given where potassium is low, where it is high, and in between. So you have to look into the net or some books and find out what are the food you would like to have, and you advise the patient what would he like to have. When he likes rice, don't advise him chapati, and vice versa. What value of potassium is dangerous? More than 5.5 is dangerous. So keep it below 5 so that, see, ECG changes do not happen. High potassium produces arrhythmia, heart rate irregularities, and sudden death. How to reduce potassium in diet? One is avoiding the fruits and the food what we told you which contains potassium. Second is by leaching. Leaching is, we'll come to that. Potassium also can be reduced by using some powder, residues, K-bind, Picatol, 15 grams sachet, which can be taken once a week, once or twice, depends on your potassium. And if they need to keep their potassium in spite of potassium-free dialysis. Potassium-free dialysis is better than powder. So this powder is 140 rupees for K-bind. Picatol is 70 rupees. So one is diet, second is dialysis, third is potassium-free dialysis, and fourth is potassium-reducing residues. What is leaching? Food potassium boil the vegetable in water, discard the water, and then continue the cooking. Or keep cut vegetables in warm water for 3 to 4 hours and discard the water and continue cooking. This is called leaching. So potassium control and diet are best. Any drugs which produce hyperkalemia should be looked into. Food should be avoided. Leaching should be done. Potassium-free dialysis should be considered. And in spite of potassium-free dialysis, if potassium is high, potassium reducing residues. And uric acid is another problem. Uric acid, blood cordial gout, the metatarsophalangeal joint will be affected. And the treatment of gouty arthritis is colchicine, gout nil. If it is more in the urine, uric acid stones will form.
before this slide should have come before. So potassium anji thana nikkanayittu potassium free dialysis here. Potassium free dialysis here. Half an hour to start with. Check potassium every week. If it is still high, make it 1 hour. And while on 1 hour pre-dialysis, heparinase potassium more than 5, 1.5 hours, and the story continues like 4 hours. So ultimately, 4 hours dialysis, 4 hours potassium free. Still potassium is 5.5. What will you do? Increase one more dialysis, extra dialysis. If not, potassium powder. Next one, phosphorus. Phosphorus is derived from protein intake in diet. Phosphorus increases in the blood in kidney patients. How to control? Reduce dietary intake of phosphorus. Milk and milk products. Thyre, cheese, milk, idellem korakkiya. Second, use of phosphorus binders. അങ്ങനെ വരുമ്പം calcium based binders ഉണ്ട്, non-calcium based binders ഉണ്ട്. So you have to look at the patient's calcium. Low calcium ulla patient in calcium based calcium acetate, example Nainan, that is what we usually use. 3 times a day, 2 TAD vare po. It supplements calcium and binds phosphorus. On the other hand, if the serum calcium is 9.510, then don't use calcium based binders, use non-calcium based binders. Commonly used non-calcium binders are Revelamer, Sevelamer, Dinulta. There are so many. And through dialysis also, phosphorus can be removed. How to remove more phosphorus in dialysis? Dialysis is not a very efficient removing technique for phosphorus like potassium or sodium or urea, creatinine, but it does remove it, and with the higher the frequency or higher the quality of dialysis, PO4 is removed. How do we remove PO4? By increasing the blood flow, by increasing the dialysate flow, by increasing the hollow fiber size from F6 to F7 or high flux membrane. Single use is better than 3 or 10 uses. So reuse means efficiency will come down. Next point, you have to look at hemoglobin. Normal hemoglobin is 13.5 to 14. In dialysis patients, keep it around 10 to 11, 10.5. If patient is low in the hemoglobin, what will you do? Check the iron and ferritin. If ferritin is less, you correct with IV iron. IV iron is available as iron sucrose or ferric carboxy maltose. 100 milligrams iron sucrose, 5 doses is equivalent to 1 dose of 500 milligrams of ferric carboxy maltose. Last week only we had Vilesh had taken a class on iron and supplementation. Use of erythropoietin, short-acting Renosil and all, acts, you can give 1 to 2 injections of 4,000 per week, twice a week, and still if the hemoglobin is low, you can go up to 10,000 units. Long-acting ones like darbepoetin, Actorite is available. In addition, folic acid, Neurobion 4 should be given. This is the diagrammatic representation of the bone marrow. On your left side, you have got the pluripotent stem cell from where the RBCs are formed, and finally the erythroblasts at the middle. You can read that erythroblasts are formed. This erythropoiesis, formation of erythroblasts from pluripotent stem cell, is controlled or stimulated by erythropoietin or EPO, popularly called as EPO. So any erythropoietin, but depends on the age of the patient, the function of the bone marrow, the EPO dosing will matter. So that is why some people need 20,000 units per week to stimulate erythropoiesis or red blood cell production. Second is, you look at the next one, the iron. Iron improves the RBC lifespan and the hemoglobin. So iron deficiency, however erythropoietin you give, the erythropoiesis will take place, but it will not be translated into
full-blown mature RBCs. So therefore, erythropoietin and iron both are needed. And for want of a salt, for want of iron, the blood production should not be suffering in that patient. Iron deficiency will produce hyporesponsiveness to erythropoietin. IV iron is better than oral iron. In dialysis patients, no need to give iron or along with IV iron. Oral iron produces inadequate GI iron absorption, constipation, black motion, diarrhea, etc. Then loss of blood is due to poor diet, GI loss during dialysis. Sometimes every time little blood is lost, and these are the causes for piles, periods, all this menorrhagia, excessive bleeding. All these are to be prevented. Folic acid and vitamin B12, B6 are needed for the maturation of the red blood cells. So normal hemoglobin is 14 in male and 13.5 in female. Dialysis ideally should be around 10 to 11, 10.5. Fitness for surgery is given only when the hemoglobin is at least 9 grams. Blood transfusion to be considered if HB is lesser than 8, and blood transfusion is to be discouraged for dialysis patients because some of them may need renal transplantation. And renal transplantation, if you give blood transfusion, the blood transfusion will produce antibodies. And when you have a planning a kidney transplant, they will have antibodies and their cross-match will be positive. Therefore, they become sensitized to the donor. Another drug is oxemia. Oxemia is a new tablet called desidustat. Desidustat or oxemia can be used along with erythropoietin or without erythropoietin. Oxemia dose is 50 milligrams, 2 tablets weekly, 3 times. Once the hemoglobin reaches 11 grams, the dose can be reduced to 1 tablet 3 times, 1 tablet twice, and can be adjusted thereafter. Another important thing which you have to look into is the calcium. Normal calcium is 8.5 to 10.5. It is dependent on the serum albumin value. 1 milligram calcium will be reduced in the blood for every decrease in 1 gram of serum albumin. For example, patient's albumin is only 2.5 due to poor intake or loss, like in nephrotic syndrome or whatever be the reason. The patient's albumin is only 2.5 and the given calcium value is 7.5. Corrected calcium value is calculated as 4.5, which is the normal serum albumin minus patient's serum albumin plus patient's calcium. That means 4.5 minus 2.5, which was the patient's albumin, which is given on top, and the difference is 2, which is added on to patient's calcium 7.5 given above, and that will come to 9.5, which is normal. So you don't have to worry about calcium, which is 7.5 in a patient who has hypoalbuminemia. Calcium supplementation is needed to improve the calcium. We have Shelcal, active vitamin D3 like Laritol. Ordinary vitamin D won't be enough. Parathyroid is to be checked and treated after correcting the calcium. When parathyroid is stimulated due to low calcium, you develop secondary hyperparathyroidism. That means high values of parathyroid hormone. Normally 75 up to 300 is okay. Physiological in dialysis patient, more than 300, we have to treat the hyperparathyroidism with calcium, vitamin D, and if not coming down or more than 500, we have to use anti-parathyroid hormone called sinacalcet, and also look for any parathyroid adenoma. So, dear friends, നമ്മൾ ഇത് കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണ്. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്
Normal creatinine is 1.4. After transplantation, dialysis patients, 99% of them reach below 1.4. നിർഭാഗ്യവശാൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരോ 5 കൂടുമ്പോഴാണ് ഡയാലിസിസ് കൺസിഡർ. 5 കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് സിംറ്റംസ് വരാം, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നാൽ ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങാം. 5 മില്ലിഗ്രാം ആണ് നിയമപരമായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനും കടാവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാൻ. സാധാരണ 8 കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസ്, ഫീമെയിൽസ്, ലേഡീസ് ദേ ഗെറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങുന്നത് ക്രിയാറ്റിനിൻ 13, 15, ശ്വാസം മുട്ടില്ല. ടയർ പഞ്ചറാകുമ്പോഴേ ടയർ മാറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ടയർ മുട്ടയാകുമ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വേണ്ട. സ്വന്തക്കാരുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മരിച്ചവരുടെ കിഡ്നി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു, നല്ല റിസൾട്ട്. സോ അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസിന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഫിസ്റ്റുല. അപ്പം ഡയാലിസിസ് വരുന്നവർ കത്തീറ്ററും കൊണ്ട് വന്ന് ചേട്ടായി അവർക്ക് ഫിസ്റ്റുല വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടായി വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് റൈഗറും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. എത്രയോ പേര് കിടന്ന് മുഷിയുന്നു ഒരു ഫിസ്റ്റുല ടൈമിന് ചെയ്യാത്ത. എനിക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ, നാളെ ലോട്ടറി കാർഡ് കിട്ടിങ്ങനെ ഇരുന്ന 6 മാസമായി 12 മാസമായി, അവസാനം നെസസിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡയാലിസിസ് പേഴ്സൺസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു encourage them to go for a fistula at the earliest if they have no plans for a transplantation or if they don't have a suitable live related donor. ഇതിന് ലൈവ് റിലേറ്റഡ് ഡോണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും 6 മാസം 8 മാസം വരും ഒരു ഡോണറെ കണ്ടുപിടിച്ച് പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ഇപ്പം മോഡേൺ ആശുപത്രിയിലെ ശ്രുതി ഇത്ര മാസം ഡയാലിസിസിലായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവരുടെ പേപ്പർ റെഡി ആയത്. ഈ 3 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ. സോ that is the reason. And then after 8 complications. What are the complications? Anemia, low calcium, low HB, high phosphorus, parathyroid high, bones become weak, they become muscle depleted, sarcopenia, muscles ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും. സോ അതുകൊണ്ടെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു എലക്ടീവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. If you can't organize that without much dialysis, then that's it to identify a good way and good unit for dialysis and be on dialysis and then go for transplantation. Transplantation is 95% successful. That means out of 25 people, 24 will be okay. 1 person will get rejected or they will come back to you again for dialysis after a few months or years. So, ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് what you have to look for in dialysis. ഡയാലിസിസ് പേഴ്സൺസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? PA 2 പേരുണ്ട് ഇവിടെ, അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ 10 അടുപ്പിച്ചായോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. അവർ അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫെറിറ്റിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, IV അയൺ കൊടുക്കാമോ, ഫോളിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ന്യൂറോബയോൺ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അതൊന്നും. 2 പൊട്ടാസ്യം should be kept below 5. ഡയറ്റിനെ പറ്റി പറയണം, മെഡിസിൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം, പൊട്ടാസ്യം ഫ്രീ ഡയാലിസിസ് ഹാഫ് ആൻ അവർ തുടങ്ങണം. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കീപ് ദ പൊട്ടാസ്യം ലെവൽ ഹെപ്പാരനൈസ് ഫ്രീ ഡയാലിസിസ് ഹെപ്പാരനൈസ് പൊട്ടാസ്യം below 5. If not, then you discuss with the treating doctor, should we increase the dialysis or powder. അടുത്ത UF എത്ര വേണം? കൂടിയത് കുറയ്ക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. കഴിഞ്ഞ 3 ഡയാലിസിസിൽ എത്രയാണോ ആവറേജ് വെയിറ്റ് അതുമായിട്ട് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എത്തിക്കണം. വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ സീനിയേഴ്സ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ. ഐദർ ഇൻക്രീസ് ദ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ടു പോസ്റ്റ് ഡയാലിസിസ് വെയിറ്റ് or post dialysis weight has to be brought down to dry weight. That you need little seniority experience to decide. നമുക്ക് സീനിയർ ഇൻചാർജസിന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. സീനിയർ സ്റ്റാഫിന് പറ്റും, പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രയാസം, അവർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. BP should be controlled. Just is increase the medication. പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നവരോടെല്ലാം ടാബ്ലറ്റ് കൊണ്ട് വരാൻ പറയും. ഡയാലിസിസിന് വരുമ്പോൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മേടിക്കാൻ ആൾ പോകാനില്ല, മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, അതിനെല്ലാം സമയമെടുക്കും. NABH ഉള്ളിടത്ത് മരുന്ന് ആശുപത്രി വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ദർ ഇസ് എ ക്ലാഷ്.
So they have to bring their own medicine. And BP കൂടിയാൽ extra medicine കൊടുക്കും. കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, വെള്ളം മാറ്റാൻ പറ്റുമോ, ഗ്യാസ് അയച്ചുവിടാൻ, വെള്ളം അയച്ചുവിടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ BP കൺട്രോൾ. എത്രയാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വെക്കേണ്ടത്? ക്രിയാറ്റിനിൻ ഒക്കെ നോർമലാണോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, മോർ ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ മോർ വിൽ ബി ദ ക്ലിയറൻസ്. സോ യൂറിയ, ക്രിയാറ്റിൻ, പൊട്ടാഷ്യം ഉള്ളവർക്ക് മാക്സിമം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ. Channel catheter 400 can be easily achieved. Well, 250 ഓടുന്നില്ല. 350 is done in many units. 300 minimum. So 350 ഏതായാലും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടുന്നതിന് പേഷ്യൻറ്റിന് പൈസ ചിലവൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നിങ്ങളിപ്പം 350 അതിനെ വാച്ച് ചെയ്യണം. BP fall എല്ലാം വരുന്നത്. BP fall is not because of 350. BP fall is because of excess water removal. Dialysis flow, again phosphorus high, urea creatinine high, potassium high ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് 800. മെഷീൻ 500, 800 പഴയ മെഷീനിൽ, പുതിയതിൽ 500, 600, 700 ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഫോസ്ഫറസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഡയാലിസിസ്, ബിഗർ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, യു ഇൻക്രീസ് യുവർ ബൈൻഡേഴ്സ്. കാൽഷ്യം ബേസ്ഡ് വേണോ നോൺ കാൽഷ്യം ബേസ്ഡ് വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റെ കാൽഷ്യം നോക്കിയാണ്. കാൽഷ്യം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റഡ് കാൽഷ്യം വേണം. കറക്റ്റഡ് കാൽഷ്യം നോക്കണമെങ്കിൽ സിറം ആൽബ്യൂമിൻ നോക്കണം. 1 gram ആൽബ്യൂമിൻ കുറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം 1 gram കുറയുന്നു. ഓർ കാൽഷ്യം ഓരോ ഗ്രാം ആൽബ്യൂമിൻ കുറയുന്നതിന് കറക്റ്റഡ് കാൽഷ്യത്തിന് പേഷ്യൻ്റെ കാൽഷ്യത്തേക്കാൾ 1 milligram കൂട്ടണം. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ദി കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്രിയാറ്റിനിൻ. Creatinine should be kept around 5. അത് ആർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിലോ 8, ഒരു 7, 8 ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഫെയർലി ഓക്കെ ഫോർ എ ട്വൈസ് എ വീക്ക് ഓർ ത്രൈസ് എ വീക്ക്. ഐഡിയലി ഈസ് അറൌണ്ട് 5 to 6. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ എല്ലാവരുടെയും 14, 13, 12 ഒക്കെ വെരി ബാഡ്. സോ എവറി എഫേർട്ട് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ഇംപ്രൂവ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരാൾ ഡയാലിസിസിന് വരുമ്പോൾ. ഇതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ബി, എത്ര ഉണ്ട് BP, എത്ര ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, അതിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എത്ര, ഫോസ്ഫറസ്, കാൽഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ലുക്ക് ഇൻ ടു. ഇതൊരു ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ഓൾ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് and try to understand this, try to practice this, try to discuss with the patient and give them information. And the last slide is regarding vaccination. Dr. Paul Joy അടുത്ത December 4th വാക്സിനേഷനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നു. ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്ലൂ വാക്സിൻ, ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, pneumococcal vaccine, and then hepatitis A is optional, അധികം വരുന്നില്ല, and COVID പിന്നെ അതില്ലാതെ ഫ്ലൈറ്റിലും കയറ്റത്തിലും എങ്ങും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. Flu vaccine is something which you can advise them to be taken yearly. ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുകളിൽ പോകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം. സോ ഇത്രയുമാണ്. ഇത് നമ്മളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ആക്കി നമുക്ക് തരാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.